Kwa nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa NMB, kwanza kwa kunialika kushiriki nanyi, lakini kwa kipekee kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu ya kuorodhesha hati fungani ya NMB ya NMB Jamii Bond kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa niaba ya serikali niwapongeze sana na kuwashukuru taasisi za kifedha kupitia kwenu hapa nchini na hususan mabenki yetu kwa kuingiza katika mifumo yao ya kibenki utaratibu huu wa kutoa hati fungani. Huu ni utaratibu mzuri sana ambao unazidi kuwasogeza wananchi na mifumo ya kibenki. Kama ambavyo tumesema, wameingia zaidi ya wateja wapya 4,000. Tena kwa maelezo ya mkurugenzi mkuu hapa, afisa mtendaji mkuu, wengi wao kutoka maeneo kwenye matawi, na matawi yenu NMB tunajua hapo vijijini. Kwa jambo ni jambo kubwa, na sisi tunawashukuru sana kwa kutusaidia. Na utaratibu huu hati fungani kwa kweli ni fursa kubwa kwa Watanzania, na tunashukuru kwamba Watanzania wengi wameanza kuelewa, kwa sababu kimsingi kwa kweli nyinyi wataalamu fedha mnafahamu, bond ni mkopo ambayo taasisi husika inaitoa. Yaani NMB ingeweza kuchagua kwenda kukopa fedha kutoka benki kuu au taasisi zingine za kifedha ili kwa ajili ya kukidhi lengo ambalo wanalo, lakini badala ya wao kwenda kukopa kwa ajili ya kuongeza mtaji, wanaamua kupata mtaji kutoka kwa wawekezaji kwa kuuziwa kuponi hizi ambazo ni za hati fungamani. Kwa hivyo ni fursa kwa wananchi ya kuikopesha benki. Kwa basically badala ya mteja kwenda kukopa benki, this time around mfumo huu mteja anaikopesha benki. Nadhani ndipo sahihi kwa tafsiri kwa wataalamu wa kifedha, kwa sababu tumezoea ukikopa benki huwa tunalipa riba, na kwa kweli tunalipa riba kubwa tu, lakini sasa kupitia utaratibu huu benki itakulipa riba wewe mteja. Kwa hivyo ni kinyume chake tu. Mimi nikija kukopa NMB, mimi nilipe NMB riba, lakini NMB imekuja kukopa kwangu na yenyewe itarudishia fedha zangu na riba juu. So it's just the opposite, the other way around. Lakini vile vile mimi nikija kukopa NMB lazima wataniuliza una collateral gani? Tabii nijieleze, mimi ni Kitila Mkumbo, unajua mimi ni mbunge. Mbunge hawezi kuamini mbunge. Namna gani nyinyi? Tunagombana hapo mpaka tunaelewana, wananipa. Na sisi ili tuiamini NMB tuikopeshe, ndio maana wanakuepo CMSA. Kwa hivyo bwana anatuhakikishia kwamba no problem, fedha zenu zitakuwa salama, hii NMB tunaiamini, imezingatia sheria zote, fedha zako zitakuwa salama. Nadhani ndio utaratibu huo. Kwa hivyo CMSA anatuhakikishia sisi, kama ambavyo sisi tunapeleka kama ni hati ya nyumba unakaa nayo. Kwa hati yetu ya nyumba ni CMSA. Mambo yakiharibika tunamkaba huyu bwana. Kwa hivyo nadhani ni utaratibu mzuri sana. Lakini uzuri wa kuwekeza kwenye bond ambao Watanzania wameanza kuelewa, unapata faida mbili. Faida ya kwanza, obviously kama kawaida, kazi ya benki ni saving. Kwa hiyo tunaweka pale kwa lengo la kusave. Kwa hiyo nimesave hela yangu kwa kuweka kwenye benki. Taratibu wa kawaida kabisa. Lakini la pili, faida kubwa ni kwamba nimewekeza kwa maana ya kupata faida, kwa sababu saving ya kawaida ambavyo hamwezi sana nyenye kutuambia na mpende kuitamka sana kwa kelele, lakini ukweli ni kwamba mambo mawili kwenye saving ya kawaida. Kwanza kuna vichaji vyenu vile vidogo vidogo ambavyo huvioni lakini vipo. Lakini pili, obviously kwenye saving ya kawaida in the long run ile thamani ya hela inapungua kwa sababu ya inflation na kadhalika. Nikiweka fedha yangu leo 2023, ifika mwaka 2025 thamani yake imepungua kwa sababu ya inflation. Lakini sasa kwa bondi thamani ya fedha yangu inazidi kupanda
Kwa nadhani utaratibu wa kuweka akiba kupitia bond una faida kubwa sana kwa wateja, na ndio maana siku hizi Watanzania wamegundua mkitangaza bond yoyote inakuwa oversubscribed. Nadhani ni jambo kubwa na ni jambo zuri. The UK is delighted to have this opportunity to join you today. Let me start, though, with an expression of condolence for all those families and individuals affected by the flooding and landslide in Hanang district. I know we've all been following that so closely over the last week. And of course, it was related to an extreme weather event that meant that the President herself needed to return to Tanzania ahead of schedule to be with the people and return from the COP, the big international climate event. So the fact that international leaders are having to cut short their time at the big climate conference to deal with extreme weather-related emergencies tells us something really important about the state of the world's climate, which links to the kind of financial instrument that we're here rightly today to celebrate and congratulate everyone involved with. Because we need to get better globally at channeling capital towards those projects that can be both productive and also give communities resilience and sustainability in the face of a changing world and a changing climate. It's the largest bond of its kind, we've already heard that, which is tremendous, and it will, I'm sure, and that's why we're here today, it's going to make a difference to communities and people up and down the country who will be ultimately the recipients of financing through this bond issuance. So there is so much to celebrate and take note of. So Hongarini Sana to everyone involved. But on a lighter note, let me point out that the Jamii Bond is not to be confused with a certain fictional movie character of the name James Bond. But although these, I would say that these two very different bonds do have one thing in common, which is that they are tremendously popular with their respective audiences. On closing for subscriptions on the 27th of October, as we've already heard, the Jamii Bond was subscribed to the tune of 284%, which tells you how much confidence there is in the NMB as an institution under your excellent leadership, Mahesh Miwa, and how much appetite there is in this market for this kind of financial instrument and offer. So the UK is very proud to have been involved in supporting this initiative. And as you've heard, a couple of institutions that played a particularly large role in that. First of all, the UK's International Development Finance Institution, British International Investment, which helped to co-anchor the bond with an initial investment equivalent to, I understand, $15 million US, but importantly denominated in the local currency, so it's a local currency investment. And then secondly, the not-for-profit entity FSD Africa, again backed by UK aid, which played an important role in working with the NMB on technical assistance, the sustainability framework, the expertise involved in reviewing the bank's portfolio, and so on. The UK, more broadly, we are absolutely committed to partnering with the public and private sector in projects like this, and we look forward to doing so in years to come to attract more FDI investment into Tanzania of high quality. And we are doing that in a number of ways. This project today, and so our support for that reflects that, but we're also doing it through the UK's UK Export Finance Agency, which has contributed to, or is in the process of contributing to, facilitating around £400 million worth of financing for 3 roads on Unguja and a major upgrade of Pemba Airport in Zanzibar. And financing again from BII
of hundreds of millions of pounds towards the Tanzania's Central North-East electricity transmission line project. So that gives you a flavour of the extent of the UK's commitment through its excellent and expert financing and investment institutions, our commitment to seeing Tanzania prosper and get the investment that it needs going forward. And we will continue to work in that way with the government of Tanzania, Mheshimiwa, with your office and related ministries, and we look forward to doing that especially in the context of the UK African Investment Summit, which will take place in the UK in May of next year. And we very much look forward to seeing many of the leading leaders in the room today present at that event. Kwa heshima kubwa kabisa naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha na kuwashukuru wote mliokuja kuungana nasi katika tukio hili la kutangaza matokeo ya hati fungani ya NMB Jamii, lakini baadaye basi kuweza kuiorodhesha hati fungani hii katika soko la hisa la Dar es Salaam. Na kwa namna ya pekee kabisa naomba pia nikushukuru mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, waziri mwenye dhamana ya uwekezaji, waziri wa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, kwa kukubali kuja kuungana nasi katika tukio hili ambalo kwa kweli sisi tunaliona ni tukio la kihistoria, hasa kwa benki yetu ya NMB, lakini tuna imani katika sekta nzima pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwezi wa 9 benki ya NMB ilizindua programu ya muda wa kati ya miaka 10 ambayo ilikuwa na jumla ya trilioni 1. Na kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya hiyo trilioni 1 ambayo tuliifungua mwezi wa 9. Mheshimiwa mgeni rasmi, hati fungani ya jamii hii ambayo sasa tulizindua kama sehemu ya kwanza ya ile medium note program ilikuwa na mafungu mawili ya uwekezaji. Fungu la kwanza lililenga uwekezaji wa shilingi za Kitanzania bilioni 75, na fungu la pili lilikuwa ni la uwekezaji wa fedha za kigeni, yani dola za Kimarekani, na hilo lilikuwa la shilingi dola za Kimarekani milioni 10. Lakini mamlaka ya mitaji na dhamana ilitupa idhini ya kuongeza shilingi bilioni 25 kwenye lile fungu la shilingi, na ikatupa pia idhini ya kuongeza dola za Kimarekani milioni 5 kwenye lile fungu la dola. Kwa hiyo kutokana na idhini hii, jumla ya lengo la makusanyo likawa shilingi za Kitanzania bilioni 100 na dola za Kimarekani milioni 15. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa furaha kubwa kabisa napenda kutangaza kuwa kutokana na imani kubwa ya wawekezaji kutoka ndani ya nchi ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania, benki ya NMB kwa kweli imeweka rekodi katika historia ya masoko ya mitaji kwa kukusanya jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 212.9 kwa fungu la shilingi, na hivyo kuvuka kwa kiasi kikubwa lengo la makusanyo la mwanzo la bilioni 75. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, fungu la dola nalo limepata mafanikio makubwa na ya kihistoria kwa kuweza kukusanya kiasi cha dola za Kimarekani milioni 73 ukilinganisha na ile lengo la awali la kukusanya dola za Kimarekani milioni 10. Yeah. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya makusanyo yote yaliyopatikana kutoka kwenye fungu hili la jamii la NMB Jamii Bond ni shilingi bilioni 400, na hii ikiwa na hii kwa kweli ni zaidi ya mara 3 ya lengo lilokusudiwa kwenye hii sehemu ya kwanza kabisa ya uwekezaji kwenye medium term note. Kwa sehemu zote ya dola na ya shilingi utaona tulikuwa tunatafuta dola milioni 10, tumepata dola milioni 73. Tulikuwa tunatafuta shilingi za Kitanzania bilioni 75, tumepata bilioni 212.9. Kwa kweli asanteni sana.
Mheshimiwa mgeni rasmi, fedha zote zilizokusanywa kupitia hati fungani hizi zitatumika kutoa mikopo inayolenga kuleta matokeo chanya na endelevu katika jamii, ikiwemo mikopo kwa ajili ya miradi ya nishati mbadala, miradi ya kuzuia na kudhibiti uchafuzi wa mazingira, usimamizi wa maji safi na maji taka, na miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Fedha hizi pia zitatumika kwa ajili ya mikopo mahususi ya kuwawezesha wanawake, vijana, mikopo ya nyumba nafuu, usalama wa chakula, lakini pia huduma za afya na huduma za elimu.